So namhlanje kuwusuku la mhlambe ke esijabula kakhulu ukuthi mhlambe sikwazi ukuzohlangana njenge-member sithi phela nje ukucelebrate kancane noma ngayona into etheni esithe nje into esicabange nathi ngicabanga ukuthi nje xa into esicabange ngoLesithathu saba nomhlangano nje ngoLesihlanu sathi no asike siplane mhlambe kube khona mhlambe sikwenzayo usukwini lanamhlanje ungasala unyaka sewuphela nje angithi vele siyenzile imali angithi namahlo nje aniyenzanga imali yenzile imali kuyangithokozisa ke lokho ngoba kwezinye indawo phela ke kube ikona ukuthi mhlambe ingxenye yenza imali abanye abayenzile so kuyangithokozisa uma ukuthi ke abantu bayenzile imali bakhona abangayenzanga ayimani lalela nombuzo bakhona abangayenzanga noma ngithi angithi phela abahloni ngicabule sihlukene kathathu angithi khona sebeyenzile imali khona abantu njani ufola kulabo abanjani abasazoyenza so osukwini namhlanje ke ngingakho ngithi nje kuyikona ukuthi mhlambe sike sihlangane sizomotivateana sikwazi ukuthi siqhubekele phambili kanye nawo uTriple M wethu ngiyawuthanda mina uTriple M ngoba ungenzele izimanga mawukuthi awukakwenzela izimanga totoba nje kancane usazolunga sezwana umsebenzi ukhona bekuwumsebenzi kaMC njengoba ngishilo mina uthabiswa kaMkhizo mephambi kwenu ngaka-right wami u1K guide osuke eThekwini usisimphume wakaKhumalo cela simuphe ihlombe kuthi ngaka-right wami ngasemnyango mesiqalaza sonke nje ngasemnyango yambona nje usisokhululeke ngaphezu kwathi sonke 1K guide uphili wakhonza umakoti wakhe sicela sophe ihlombe nje bandla azothatha indawo naye ngalana yabona nje uphethe imavoti yena encane sendleleni mase kube eceleni laka-right ophethe uhlelo u100 manager naye ubheka ubu 1K ekucela umusa wakaDube cela simuphe ihlombe phakama phela sewusindwe imali
eceleni kwakhe kuba umfowethu bambiza ngomfundisi ushumayela njalo ngomgqibelo la okumpho akaniyide 100 manager khona umunye usisi nje usendleleni usisi usindisiwe Khumalo siyafana naye hlezi silate la siyakhona bali kodwa yena sengathi ungihlula kakhulu wena kodwa usendleleni uyeza simuphi ihlombe seza nje so mase kuba ume phambi kwenu ke uThabiso wakamkhize u10k manager ke so siya motivate ukuthi abantu banjani basebenze kuqhubekeke kahle nje kube impumelelo so kuzophumeleleka mawukuthi you are determined empilweni ukuthi uachieve something then uzokhona ukuyiachieve so mawukuthi nje uqala ugive up emhlawumbe ungakaqali then obviously ngeke kunjani ngeke uachieve so ngicabanga ukuthi mina ke ilona daba lami bengisukumele lolu ebe ukuthi nje ukunamukela ukuthi khululekani nje usuku namhlanje kusazoqhubeka kuthi manje suke sathi ukuba delayed kwakhishwa nelokhuza engicabanga ukuthi ubakho nyambona ubakho lapha sekhoneni umfowethu umkhize lo wena so ngizwe ukuthi uyena obephethe amakhekhe ngithi mfowethu awuzobakhiphela nekubaba sekuyalunga okay ngomthetho amakana ama-drink labayana siyazi khona abantu abanoshukela befuna uthola ikhekhe kube namakhekhe so nakho kuzolunga before kufike-ke ilunch intambama before sihambe anyway ngicela ukuqhubeka ukunikezela mhlambe aqhubeke nohlelo enkulumeni zami nje ngithi mina welcome nampela zizweni lisekhaya ku-Triple M ngicabanga ukuthi kuzothi mase kulapha ngasekugcineni khona la ngizonikezela i-testimony yami ukuthi ngasukaphi ngashonaphi ngilaphi la ngikhona ngisayaphi uyayibona le ndaba ngibonga kakhulu asimuphele ihlombe ihlombe futhi ngathi angilizwanga ngathi ngilizwa kahle le manje ngathi kuke kwathi ukhulumana ngokwamakhekana kancane obhuti ngacela ukuthi basithi nje umculo kancane ngithi ukuthi kancane ngizwe ukuthi asemama kuphi okwamakhekana then bese siyaqhubeka yes umculwana nje omncane ogijimise kahle igama lami nje wathi sekushiwo okay ngifala ngithinje ngithi viva MMM viva 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 MMM viva 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 Sejima Broad viva 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 Sej viva viva bamana members babona sonke samamember siyabonga ihlombe siyabonga futhi nangokwazi uMMM uMMM kuyaphileka kuwona iprogram enhle kakhulu ukuwenayo kodwa usima ungena ka-MMM inhloso yakho iyini uzozwa amanzi ngobhoko noma uzofuna imali uMMM mina ngingene ngoMarch adusanda ukufika kwasho ukuthi kungayona isystem elula kakhulu njengalawa amanye esiwajwayele ngaqondobezela-ke ngosizo-ke likaThabiso ngaqondobezela hayi kwavuma ngayi-understand i-system ngaqala nga-recruiter hayi kwahamba kahle zithe mazithi ko-August ngafundela nami ukuba i-manager hayi ngaphasa hayi zaqala kakhulu izinto ukwenzeka-ke lapho uma ngabe ngiqala mina ngaqala ngo-2,000 rand kwasho ukuthi-ke ngoba vele ngiyi-networker imali engesiyona inkinga kakhulu ngakulamanisa eduzane loko o-2,000 wagcina kwenza u-19,000 owaphuma ephaketheni lami after sengifundela ukuba i-manager-ke bayazi-ke bajoye attend i-presentation ukuthi most uyi-manager ama-bonuses akhama kanjani hhayi iyangena-ke imali iyarola nje kodwa kunomsebenzi ukuba i-manager ngilala ngo-2 ngo-12 angilali mina 12 engashayi
Uma nje ngiyasela ulalela seshaya 12 umuntu uvumele yasekhaya manager umona ukho nje awukho umona MMM wonke umuntu ayithola imali mayifuna hayi ke sengizela lapha ya impela sengizela lapha ya hayi asithi nje angibona nokusho kodwa hayi umlungu wami sengimshiya kakhulu ngemali angiholela yona abantu sengimshiya kakhulu kule nyanga nje edlule alo ku 300 nemali ngiholile 1000 hayi yakhula ke ka MMM manje uhola 300,000 kule nyanga uzohola mhlawumbe 500 ukwena ukuthi ibuke ngathi iphupho umuntu bexoxa uyibona lesiyenzeka kwena engakusho nje ukuthi fundani isystem referani abantu uma seni understanda isystem ngoba lokho kubanga umsebenzi kuthina mase kube ngathi thina singasebenzi kanti thina direct bethu sibafundisini bona base recruit abasakwazi ukufundisa abantu babo kodwa lapha ku system esevela ukuthi iguide uphilisiwe khoza ngithi yabona bese ube ngathi uphilisiwe ungasebenzi bese abantu beyablockwa ngoba abakwazi ukufaka iliphu attach iliphu kwi system abakwazi ukuconfirm cela sizameni lokho ama classes sikhuthele kanje thina le team yethu sihlezi sithi abantu abaphumela obala sihlanganeni ko McDonald's kukhuphi abantu bethu sibafundise abantu banga-appearish ukuthi phela bazofunda ba-understand sibafundise yonke into nje emayelana no-triple engangalisa so ngiyanicela ukuthi nifunde ni-understand i-system ni-recruite laba bakwazi ukukhuluma ngoba khona phela abaye bathi bona bakwazi ukukhuluma ngixakeke mina ukuthi kanjani kulungile kodwa uma ungakwazi ukukhuluma faka imali yakho uzosetshenzelwa imali yakho kuphela uma ukwazi ukukhuluma uzosetshenzelwa imali yakho usetshenzelwa namabonus ngizothi ke umuntu nje la osanesikweletu uyaganga namhlanje umuntu nje osanesikweletu nje uyaganga uMMM ufike nesibusiso nje uyazi ukuthi esitolo usungena nje ungayibeki price ujijele nje ingane ithi mama ngifuna ukuthi faka uyobona ethilini angikutsakeli ngiyamotivate ngangazi ukuthi kokwenzeka kimi sengiyaqonisa sengize ngincinze isikhathi ngixoxisana ngani ndiye ngithi ngiyabonga kuthe kuqala ngizwa ngo-MMM it was March ngajoyina kodwa ngangenayo iclue yabo nje kahle ngijoyina lapho ngiphuma emzimeni ukuthi umuntu besebenza saxoshwa umsebenzini sesibesixoshwa sahlanganisa nje sicabanga izinto nje nomngane nami uMaphiyelo nje ngithembe ngizwa ngo-MMM ngathi hayi boMaphiyelo khona into engizwayo khona into kanje wathi Mpumi asiyilandele wayilandela-ke na ku-Facebook uMaphiyelo wazwatholana noButhabiso wangitshela wathi hayi boMpumi ukhona umuntu oseneclue kahle lo omtholile akaneclue sabambelela-ke Thabiso olalondi sabambelela saregister saqala ngaqala nge-1000 nganyuka ngajoyinisa ngarecruiter ngabotha hayibo nayi imali inyuke even nemali emabonus le labo 10% nabo bayazala ubabona kahle kwi-system ukuthi cha nayi imali iyanyuka kwaya ngathi nga-apply esikoleni sokumanage ngangena ngafunda yize noma ngiphuzile ukuqala ukulento ukufunda kodwa ngifundile ngaphasa last month ngithe ngiphasa ngayiforeman about one day ngiyiforeman ngithe ngithi ngiyavuka ngakusasa ekuseni ngiyachecka kwi-system hayibo 1K ngaqala ngathi hayibo yimina lo 1K hayibo ngithi hayibo Thabiso mfana hayibo mina 1K wathi kade ngangitshela ukuthi wena uyayibambezela ngiyasikhalela isikhathi engayibambezela ngaso wathi uyazibambezela fanele ngabe ukude kabi ngiye ngithi nje kukho konke ngibonga uNkulunkulu ngoba uhlale nathi kuzo zonke inkinga zethu and
kwamanje nje mhlawumbe ulana nje uzoqala uyacabanga ukuthi nginenkinga yabo njengoba ulokuthandile uNkulunkulu and uyazi ukuthi yabo manje isteps sakho sokuqala mawuphuma kuleya minyaka ungajoyinile hayi kuyobe ngeke awuyazi into enzayo ngoba bona ka ikhona imali ikhona ngoba nje ngike ngithi ngingena kwi-office lami ngibuka ukuthi hayi bo naye imlingo bo kwesinye isikhathi ngicela amehlo ngithi hayi bo imali senozi bangaka hayi mina lo ngisemina lo ngithi hayi bo ngithi long live Ihlombe futhi ngiyayizwa le ndaba ngiyayizwa ngiyacabanga ukuthi nokade cabanga ukuthi akakazojoyina ngicabanga ukuthi manje hayi uyabona ukuthi esefanele ajoyine angithi yes akudingeki uze uqale ngo-100,000 noma ngo-10,000 noma ngemali enkulu mhlambe nje lo sosipeyanya sakho nje mhlambe siyi-1,000 rand sengenza umehluko kuwena angithi siyayithokozela lena siyayithokozela lena laba abasha bayithokozela bayajoyina hayi kamnandi uyabona nje njengoba ngishilo ukuba imember ufunde isystem emva kwalokho mase uyazi ukufundela ukuba manager it's easy mangabe usuyazi isystem kodwa mangakayazi isystem kuba nzima ukuthi ube manager uyabona lo siyazeni nje kahle isystem and then siqhubekeni sifundelele ukuba ama manager ngizothatha futhi umbopho wami ngudlulise kumunye uzosithi bhadla yena na 10k manager usindisiwe wabe kumanje ngicela kuzokumele siphele yaze naba ngiyajabula ukubona igama lami usindisiwe Khumane u-10k manager wakwa Triple M kuba u-10k manager usho ukuthi ohlwini lwaba members ase-structure sakho usunabantu abangaphezulu ka-10,000 ngithe bani 10,000 ubalabi lo sebeba ngaphezulu kwalokho kakhulu ngisho okakhulu abangaki hayi angisho lutho ngithe kakhulu ngisho ukuthi baningi abantu. But what I want to say to you guys ukuthi ngizobe ngilokude ngiluma ngapha kwa George phinde ngilume ngapha ezulwini nayibona lo ndaba ngoba umphakathi wethu is in more than 100 countries sakithi. So sifuna ukuthi whatever we talk about we are transparent, we want everybody to understand. So in as much as we are going to speak in isiZulu, we are also going to speak in some English, but English is going to be less than isiZulu. Nayizwa lo ndaba ngoba la angithi sibelika mthaniya la sikwazulu Natal. So ngifuna ukuthi ngiyabonga kakhulu ukukhabazela partner wami lo uMkhize. Ngazitholela uMkhize shame. uMkhize ngazitholela nkosiyami ngoba ngangifika nje mina iphuma la ngiphuma khona ngathola uMkhize ngambona uMkhize ukuthi azimanginathela kule ndoda engathi indoda engayethemba. So I want to thank uMkhize very much. Partner wami, we have been through a lot of support. I would not have been where I am today if he had not supported me. And I would like Mr. Mkhize to get a big applause for that. And today, when we say Merry Christmas to each other, when we say we are closing this year, we are not closing Triple M, we are just making a little break, so that we can go and enjoy our marvels. Phela kufanele siye emaholidini ningathi ke mase nisishayela bakithi sisemaholidini ngathi sixakekile
sigqoke amabhluku amancane ikhindi nibe senithi ke manje asisaniphendula umuntu la ngizwe imanager kadila ngaphambi kwenu ikhuluma ithi ukwazi system yakwa Triple M is the first thing that you should aspire to do. You need to know the system that you are doing. Angithi here we are donating to each other. Angithi this is a mutual community. Kulabo bantu abazohlale behema njoba sihema nje. Khona phela igenge mina ngikuthanda ukukhuluma. Yayibona le ndaba. Lungileke wena ongakuthanda ukukhuluma. Zidlela imali yakho uzithulele. Thina sinankinga nokema. Ngoba ngesikhathi ngihema la uyangena u10%. Ngiheme ngapha ungene u10%. Ngiheme ngapha ungene u10%. Awuthandi ya 10%. So kuno 10% obekiwe for ama referral but lokho ku optional kwenza usuku othandweni lakho kwenza mawuthanda. Kwenza lokho mawuthanda awuphoqiwe ukuthi ukwenze. Siyakholelwa ke kutheni kubalekile ukuthi sifunde uma sifuna ukuya kwenye level nempilo phela kufanele kungene enye knowledge ehlukile nalo oyisebenzise for 40 years. So siyakwazi ukufunda laba siba ama manager ka Triple M. Wonke umuntu angaba imanager ka Triple M uma uyimember ka Triple M. Ungakwazi ukufunda wenze le yakho. It's an online program eyenziwayo. Ithatha isikhathi esinganani? Siyabona u10 years wakho. Siyabona lo 4 years. Cha, le course izokuthatha only 10 days. Izokuthatha isikhathi esinganani? 10 days ukuyenza ube imanager nawe ka Triple M. And the online imahala ukuyenza. Sisahambisana. Yes. Kwenzakalani ke uma usuyi manage 5% asiyithandi ndoma asemangaka ama percent kukwena ukuthi ufuna amangakanani esengoqa kunendlela eziwu2 zongena ka Triple M ngangena ngamarandi la khona uzolinda isikhathi ngango plus or minus 4 weeks kodwa kuhle imali ikhulisa sephaketheni ulinde ukuthola umuntu ozomnikezela ngalo lo sizo mawusumtholile lo muntu unikeza isikhathi ngango 72 hours sokuthi ukwazi ukumdepositela lo muntu bese ufaka le proof of payment sendawonye. Kunabantu kabathi hayi mina ngikuthanda ukulinda anje ukulinda ngikuthanda akhona ke nama Bitcoin abekiwe for labo bantu abanjalo ungakwazi ungene ngani ngama Bitcoin. Ma Bitcoin wona ke ayashesha ngoba ungasekho limited la eSouth Africa kuphela kodwa usuke usudlala nomhlaba wonke sisendawonye. Ngenxa yesikhathi ngizothanda mhlawumbe ukuthi angikwazi ukuthi ngayivulile yakhe ngoba abantu abaningi iyona ebaphilisayo. Kwathi omunye umama nje mntanami ngeke nje ungayenzi leyo nto ngidinga ukuyibona lena ngoba manje lokho kukhona vele kusuke ngiyibona le ndaba. Cela so ngizovula le yanto sibone mhlawumbe ukuthi yonke le mali le esikhulumayo ikhula kanjani sibone i calculator of happiness. Viva Triple M, viva! Viva! Forward Triple M, forward! Forward Triple M, forward! Khona neBP. Oshukela. Iyabaleka namhlanje. Baba wami, imali spare sakho ongathanda ukuqala ngaso. Spare money. Uthi baba 100. Joshile la imphakathi na Triple M. Wonke umuntu wamkelekile. Imali lesidelelayo thina kodwa ka Triple M ngakuthatha ibeke kwelinye izinga. Uyangena ngo100 ngenyanga yokuqala una 130 ngenyanga yesibili una 169 ngenyanga yesithathu una 220 ukhona ongakupha leyo mali akekho ngonyaka una 2300 ubani ongakupha leyo mali
Ake ngizomunye isipayment sakhe angathanda ukuqala kumalini? 500. 500 ngenyanga yokuqala it's 650. Ngesibili it's 845. Ngesithathu